Hello everyone, well this is Abhishek and I welcome you to my channel Unplugged with Abhishek. So without any further delay, let me welcome the special guest for today, and it is none other than Chef Sougato. So, hello Sougato, a very warm welcome to Unplugged with Abhishek. Thank you. So Chef, what special do we have in store for today? We are making a fish dumpling with oyster and ginger sauce, which is gonna be beautiful and very fast to make barite because I prefer easy recipes. যেগুলো বাড়িতে সবাই try করতে পারে because that was the main concept why I started recording the recipes for my channel. So let's start, guys. So I'll have onions with me. So I took like 4 pieces of onion. Right. Very small amount of ginger, like because what happens, ginger যদি খুব বেশি quantity use করে অনেক সময় হয় কি it's very strong, you get a very strong flavor of ginger which is not nice. So you will get a good flavor of ginger but not very much. So a small amount of ginger, little bit of garlic. The fish garlic is beautiful combination, and minced fish which is baked tea, that is say around like 250 grams. Right. And for a little spicy with bangali ঝাল ঝাল না হলে ঠিক হয় না ব্যাপারটা, so just 4 pieces of chili and 1 egg আর তার সাথে একটু soya, oyster sauce, একটু ketchup, oil, salt, sugar তো normal, সেটা আমি আর বলছি না আলাদা করে। So now we need to make the mixture of fish. So here we have fish mince, as you can see that. Bekti মাছের mince রয়েছে. So আমি just chunk নিয়ে তার সাথে just মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি. If you guys want to make it like দোকানে যেরকম করে you can do it as well. But বাড়িতে যদি করতে চান just মিক্সিতে blend করলে হবে. এতে কিছু আপাতত অ্যাড করিনি, so I'll be adding egg, একটা ডিম. Bit of salt for seasoning. And 1 teaspoon of soya sauce. So here I'm using dark soya. And that's it for now. পুরো ব্যাপারটা ভালো করে মিক্স করতে হবে, বাট তার আগে we need a little bit of garlic in this. Sougato, what made you decide being a chef? মানে from where and how যদি একটু আমাদের অডিয়েন্সকে বলো। See, basically being a mom, ছোটবেলা থেকে সবার খেতে ভালো লাগে, ঠিক আছে? ফুডি আমরা ছোটবেলা থেকে সবাই, মানে বাঙালি বাড়িতে রাত্রে একটাই ডিসকাশন হয় কি কালকে সকালে কি খাওয়ার, মানে বাজার টাজার হবে। সো আমাদের বাড়িতে সবাই ফুডি, মানে আমার বাড়িতে মোটামুটি তুমি নর্মালি দেখো জেনারেশন বাইরে বা দাদুর বুড়ি ছিল, বাবার বুড়ি আছে, আমার অল্প আছে। সো খেতে যেহেতু ভালোবাসি, দ্য বেস্ট প্রফেশন ইজ লাইক শেফ হওয়া ছাড়া থেকে ভালো প্রফেশন কিছু হতে পারে না। So temperature একটু চেক করে নেওয়ার পরে we'll add refined oil in this because Asian mostly refined oil বা corn oil they use that because আলাদা কোনো flavor থাকে না. So just একটু wait করতে হবে, keep patience. Oilটা add করব first thing. So তেল finally গরম হয়ে গেছে, as you can see you can actually understand by putting your hands on top. Don't put your hands inside the oil of course. এবার এটা ছোট ছোট ডাম্পলিং জাস্ট একদম র্যান্ডম সাইজ বলতে পারো করে উইল জাস্ট ফ্রাই ইট। We'll start with onions. First onion add করব, then garlic, এটা এখন 90% একটুখানি রেখে দেবো গার্নিশের জন্য, and of course the chili. So here's the green chili going in. Be very careful when you're making this because already the sauces which we're using like oyster, it has got good amount of salt in it. So be very careful when you're adding extra salt in this because you first add the sauce,
the mixture, sauce mixture which you made before, and then if you feel you need more of salt in this, then you can add. So now we'll be adding the fish in this, pre-fried fish. Last but not the least, we'll add the sauce mixture. Sourav, exactly কতক্ষণ সময় লাগবে? It's ready, just like next 1 minute and it's done. Just like অসাধারণ গন্ধ ছাড়ছে, and I just can't wait to hop onto it. I mean, it's amazing. So it's almost ready. As you can see the color and the shine on the fish. But I'll suggest একটু water যদি add করা যায়, তাহলে oil যেটুকু বেরিয়েছে, that will be nicely emulsified, that will be nicely mixed. আমরা বেসিক্যালি দেখতে পেলাম যে বাড়িতে আমরা কি কি করতে পারি, এবং it's just like a matter of 15-20 minutes and that dish is ready. So it's almost ready and it's the time to serve this. So I took a white bowl here and we'll be serving that. সরি গাইজ, আমি খেতে শুরু করে দিয়েছিলাম, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। বাট দেন Sourav asking you about your journey, right from being a student in a hotel management college to being a sous chef at Hyatt Hyderabad. Take us through your journey. So if you talk about my journey, I started from 2007. I started like a hotel management in 2007 with Bengal Nalanda Group of Management Education, and it's a 3 years graduation course. And after that, I did a training there in Hyatt Regency Kolkata in the year of 2008, যেটা industrial training 6 months এর, and তারপর 2010 I joined Hyatt Regency Kolkata as a commie 2, and that was very challenging period of my career because একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকার পর ইনিশিয়াল স্টেজটা খুব ডিফিকাল্ট হয়, but it was good. Initially the এক সপ্তাহ পরে I felt কি আমার হচ্ছে না, I'll be leaving the industry because it's not my cup of tea, but seriously after that you can find me still working with the industry like 10 বছর পরে. 5 years, 6-8 months I worked with Hyatt Regency Kolkata, and I moved to Grand Hyatt Muscat for 4 years. I was working with the fine dining Italian restaurant there, Grand Hyatt. From there I moved to JW Marriott Kolkata. I was working with JW Kitchen, the main outlet. So I was there for good 6-7 months, and from there I moved to Hyatt Hyderabad and I joined there as a sous chef. So currently I'm taking care of the Italian restaurant, which is there at Banjara Hills. It's a very different kind of experience if you talk about like Hyatt, because the restaurant is very different, very cozy, and we have very good clientele, which is very important. So people loves our food, and that's great. Tell me something যে তুমি এতদিন যে হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছো as a chef, I'm sure like you have met a lot of celebrity, and I'm sure তুমি নিজে হাতে রান্না করে তাদেরকে খাইয়েছো. So tell me memorable moment যেখানে কোনো একজন সেলিব্রিটিকে তুমি রান্না করে খাইয়েছো আর কি খাইয়েছো? Okay. So if you talk about celebs, of course I met many of them, maybe like অনেকের হয়তো লিস্টে নাম মনে নেই সময়, but if you talk about one of my favorites বলা খুব difficult, so I'll keep it two. One is Mr. Dalai Lama, whom I met way back in 2012. He came to Hyatt Regency Kolkata. It was actually a beautiful moment because I was waiting outside his room and he was meditating. So he finished that and he came out and he just gave his blessings. It was amazing. I mean, he's a beautiful personality. And second one, if you talk about last year, I met Mr. Virat Kohli, because the whole Indian cricket team was staying with us. So he's a very humble and decent man. So I did cook for him. He was having like, though I don't make South Indian food, I made oatmeal dosa for him, and he loved it. Well, প্রচুর খেলাম, পেট ভরে গেল। Well, thank you so much Sourav, এই অসাধারণ একটা রান্না খাওয়ানোর জন্য। মানে it was amazing, delicious. I am in lots of words. আমি জানি না কি বলবো, যে এত ভালো, এত টেস্টি হয়েছে। Well, তোমরা দেখলে সৌগতকে একটা অসাধারণ ডিশ নিয়ে আমাদেরকে প্রেজেন্ট করলো। ওয়েল, আরও যদি রেসিপির ব্যাপারে দেখতে হয়, ইউ ক্যান ফলো হিজ চ্যানেল শেফ সৌগত, where you can see some amazing
food recipes out there if you want to try it out. So Abhishek, thank you so much for coming. Of course, I should say thank you for coming in. And তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগলে definitely subscribe করো, like করো, and share করো. And don't forget to subscribe Unplugged with Abhishek on YouTube. Definitely he'll be giving a lot of beautiful updates. So just bell icon to press করতে ভুলো না.